There were some things that didn't happen on our side. Okay, it looks like we're live, so go ahead. Hello, everyone. Apologies for the delay. We've been having a little bit of technical difficulties on our end, but it's lovely to see everyone. My name is Ahmed, Hassan. Welcome to the 8th installment of the CPJ online discussion on justice and accountability for Rohingyas. Today we have with us a familiar face, Miss Sarah McIntosh from the U.S. Holocaust Memorial Museum. She's an associate there for the, if I'm pronouncing this correctly, the Friends International Justice Initiative, right? And we have with us Miss Fidencia Charles. Ms. Charles is a member of the South Sudan Human Rights Commission and leader of an association of widows who lost their husbands during the Sudan Civil War in 1992 in Juba. She'll be discussing the role of victims of mass atrocities in pursuing justice. Before I move any further with this discussion, I'll let Aziz Faid introduce himself and give us a little bit more context. Thank you so much, Shafquat. My name is Ajit. I'm introducing me in Rohingya so that many of our viewers can understand us. So, আমরা বেকনে হয়তো জানো আমার নাম আজিজ আমি সেন্টার ফর পিস এন্ড জাস্টিসের মধ্যে একজন রিসার্চার হিসেবে আজি আমরা এটা দলাউই দিয়ে একখান সেশন লেয়ারে আমরা জানেন যে এশিয়া জাস্টিস কোয়ালিশন এবং সেন্টার ফর পিস এন্ড জাস্টিসের তরফতো অনলাইন সেশনৰ যিবা আরা নাম দিতে জাস্টিস এবং অ্যাকাউন্টেবিলিটি বলি হয় তো আর একটু শুরু করতে লেট হয়ে অন্ডালে আর সরি হয়ে ক্ষমা চাইলে কি আল্লাহ আর তো টেকনিক্যাল একটু ডিফিকাল্টিজ আছে টেকনোলজি আর মতে আছে যে গুগল দে সাক্ষাৎ ভাই জিবার আমরা চিনন আজি আর এই মডারেটর হিসেবে আর আর মতে আরো দুইজন মেহমান আছে গুগল দে সারা ম্যাকন্টস এবার সেদে আমেরিকার হলোকাস্ট মেমোরিয়াল মিউজিয়াম বলে একখান বড় আমেরিকান ইনস্টিটিউট আছে কোন তো এসে আর আর মতে আগোয়া গেস্ট এসে বড় আমেরিকা গেস্ট যেমন নাম মধ্যে ফিডেন্সিয়া চার্লস ইবা আসলে মানুষ এসেদা আদতে সাউথ সুদানত তো এই দেশের মধ্যে হিউম্যান রাইটস লেয়ারে বড় আমেরিকা যে অর্গানাইজেশন আছে তো ইবা লেয়ারে তারা হাম করে 1980 সালত মধ্যে জুবাদ মধ্যে উগা এন্ডিলা বড় আমেরিকা ক্রাইম ওইল সাউথ সুদানের মধ্যে তখন এটি বা ডয়লা ফ্রিডম লেয়ারে হিউম্যান রাইটস লেয়ারে হামকল করে শাফকাত Thank you, Aziz Bhai. As always, welcome to our discussion series. The objective of this is to give out a little bit more information about international justice processes and hopefully help bring in better understanding of such processes. With that in mind, I'll let Sarah take the conversation forward, and Aziz Bhai will be translating here on out. Just as a reminder to everyone, the feedback form for this session is available on our Facebook chat, and if on our Facebook, and you can go through it as you comment. We'd love to take your questions, and we'd love for the interaction to happen, because if you don't fill out the feedback form, we will not be able to move forward with our discussions. Aziz Bhai. Thank you, Shafquat. তো আরা আরে Shafquat বা হদে আরা har একখান তেমন মধ্যে চেষ্টা করে দি হন দেশের মধ্যে কি ডইলা বডিলা কানুন অকল আছে জাস্টিস আল্লাহ অ্যাকাউন্টেবিলিটি তো আরা একখান দেশের ভিতর কি কানুন আছে এই বিষয়ে খবর অকল দিও তো আজি আর দুয়ান হতাকল চলিবা কারণ দে আর সারাফা আর দে ফিডেন্সিয়াফা ইতারা উপর ডিসকাশন করিব যে এদের সমাধি তারা কেন করি মোকাবেলা কল করে জাস্টিসের কায়েম করি বললা তো আমরা টোটাল এই সেশনটা চাই বাদে ফিডব্যাক অকল জমা দিবান ফেসবুক আর কমেন্ট বক্সের মধ্যে আমরা পাই যাবাঙ্গই উনটুগলি ওরা আমরা কিন্তু ফিডব্যাক অকল জমা দেয়া পড়িব শাফকাত Right, without further ado, Sarah, please take it away. Thank you so much, Shafquat, and thank you, Aziz. Thank you, Fidencia, and thank you to CPJ for organizing this series. It is a real pleasure to be with you all again. I joined you last in December and had the opportunity to speak to you a little bit about transitional justice. And I hope that some of you are joining us again and we can pick up where we left off. Aziz? Thank you so much, Sarah. It's also nice to meet you. তো আরালই দালায়রে সারাফা বিশুকুশি বলে হর তো ইবা হাম গরে তো আমরা হইলাম ইউএস এর হলোকাস্ট মেমোরিয়াল মিউজিয়ামের তরফ থেকে এসে
তো আফা জয়েন করছি ডিসেম্বর মাসে আর আজ আরলই কথা হইব আসলে ট্রানজিশনাল জাস্টিস এই যে ওগা একখান দেশের ভেতরে অন্য হন কানুন না থাকিলেও এই যে ইনসান হিসেবে এবার কিছু জাস্টিস থাকবর একান রাইট আছে এন্ডিলা একান সিস্টেমও কিন্তু দুনিয়ার কানুন বাধা আছে ইয়ান লেরি বা ফান্না থানা ফুজে তো সিপিজের বেশি থ্যাংক ইউ দের কেল্লা আজ এন্ডিলা একান সুন্দর প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করতে দাতালা সারা And so today, as I said, I'm really delighted to have the opportunity to interview Fidencia, who, as Shafquat mentioned, is a South Sudanese survivor. For those of you who aren't familiar with South Sudan, our conversation with Fidencia will shed light on some of the things that have happened in that country. But I'll just give a brief introduction by way of saying that South Sudan is the world's youngest country. It gained independence in 2011, so just over 10 years ago. And before gaining independence, South Sudan experienced decades and decades of civil war and conflict. And since gaining independence, it has experienced more internal conflict with millions of people displaced and hundreds of thousands killed. Sexual violence has been a particularly prominent feature of the conflict, and the country is now at a critical phase of trying to figure out how to grapple with the legacy of mass atrocities and violence and to move forward in peace and stability. And I'm hoping that our conversation with Fidencia can give you some insights on that. Aziz, if you can take it away, thank you. Thank you so much, Sarah. তো আজ আরারে যে মেহমান নলে ওরে আরারে সিন পরিচয় করাদেরই বলতে ফিডেন্সিয়া চার্লস জিবাসেদে সাউথ সুদান হতো সাউথ সুদান বলতে আফ্রিকার একখান দেশ জিয়ান নয়াগরি ওরে আজাদি ফাইদেন ডিল একখান দেশ 2011 মাদে ওদে 10 বছর ইয়ে তো এদেশের ভিতরে বহুত দৈলা বদলা ক্রাইম অকল চলতো দেশের ভিতরে ইন্টারনাল কনফ্লিক্ট বলে হদেরিয়া হাজার হাজার মানুষ তো এটারা গড়ত দৌড়াই দিয়ে বহুত মানুষ মরি গই বহুত মেলা ফাইনকল ইজ্জত হারে ফেলাইয়ে তো এন্টিলাগরি ইতারা বহুত দিন কষ্ট করে বা দেখান আজাদি পাইয়ে তো এরপরেও এখনো পর্যন্ত যে জুলুমত ইতারা আইছিল এই জুলুম ইয়ানোর একখান রেশ থাই গই ইয়ানোর একখান কানেকশন অলরেডি থাই গই এটা কেনগরি তারা মোকাবেলা অকল করে কেনগরি জিন্দিগিরি তারা তুলে আনি বলা বলি ওরে ইতারা লড়াই অকল করে ইয়ানোর বাবদে আজ ইয়ানোর হতায় বলতে ফিডেন্সিয়া স্যার সারা So the reason why we wanted to introduce you to Miss Fidencia today is because, as we'll learn, she is an incredibly powerful champion of justice and accountability. But not only that, she herself is also someone who has been personally touched by the violence and atrocities that I've been discussing in South Sudan, and so brings this a sort of personal dimension that maybe some of those who are tuning in today might be able to relate to, beyond sort of being a caring citizen and a member of society, also someone who has been touched by conflict and wants to see society heal. And so what we're going to speak to Fidencia about today is what it's like to lead other victims and people who have experienced conflict in a quest for justice, what that can look like, some of the difficulties that groups can encounter when they're trying to pursue justice, some of the opportunities and challenges and how to overcome those. Aziz? Thank you so much, Sarah. তো আরার হদে এই যে আজিয়াত যে মেহমানি বাইশে এন্টি লোক মানুষ জিবা আসলে জুলুম হাই এদেন দিলা তো এইবার জিন্দিগির মাঝে হন্ডিলা ফেরেশানি কল চ্যালেঞ্জ কল দেখিল অপরচুনিটি কল দেখিল আর এন্ডিলা গ্রুপ কল যারা আরো আছে এই দেশের ভেতরে এটারা কেঙ্গরি এখনো টিকে আছে কেঙ্গরি তারা সার্ভাইভ করে ইয়ার বাবদ আরার এইবার এক্সপেরিয়েন্স কল শেয়ার করিব তো উগা মানুষ জিবা জুলুম দেখে আবার জিবা জুলুম নিজে হাইয়ে এই দুয়া জিনিসের এক্সপেরিয়েন্সান খুবই বেশি জরুরত আর আল্লাহ বেশি জরুরত কি আল্লাহ ইতারার জিন্দিগি লিওরে আর কিন্তু একটা জিনিসের এক্সপ্লেইন করতে পারি আর একটা বুঝতে পারি সো অতলে একা সওয়াল গুজেতে যে সাউথ সুদান হদে এই দেশের ভেতরে
যারা এন্ডিলা জুলুম হাই ইতারা কেনগুরি আছে ইতারা কেনগুরি মোকাবেলা করছে ডোলা বডলা প্রবলেম কো Sarah, over to you and Fidencia. Now, I'm going to begin, Fidencia, asking you some questions, but I want to make sure you can hear me first. Fidencia, can you hear me? Fidencia? Can you hear me, Fidencia? Hello? Hello, Fidencia, can you hear me? Miss Fidencia Ladu? Hello? I think connections. অন্ডারে কেন কথা হই রাখি আর আফা জয়েন করে যদি ফিডেন্সিয়াল দে আফ্রিকান দেশ এর ইন্টারনেট বেশি বেশি কমজোর কানেকশনেতে বেশি সমস্যা আর একটা করে টাইম লয়ের তো আমরা থাকুন পাতি কানেকশনত মধ্যে একটু আর তো ডিস্টার্ব টেকনিক্যাল যেটা আফ্রিকান দেশ Hi Fidencia, can you hear us? Hello. I'm hearing you, but you know the sound is on and off. It goes and comes. So are you hearing us through the computer? Yes, we hear. No. No, you're not hearing us through the computer. I can Okay. see you, yeah. I see your pictures, but I can't hear you. We can hear her, so I think we can go ahead this way. Can we put the question in the chat box so that she could explain the answers? Okay, so Fidencia, I'm going to speak to you over the phone and you're going to respond. Can you say something? We'll make sure this works. Okay. I will try. Okay. Okay, sounds good. Okay. Fantastic. Okay, so Fidencia, I'd like to start with a fairly simple question. Can you tell us your name and a little bit about yourself? Okay. I'm called Fidencia Adu. I'm about 58 years old. I'm a widow because I lost my husband during the Sudan war, the war with the Sudan, South Sudan and Sudan war. That was in the 90s. That is where I lost my husband. And currently, I'm a member of South Sudan Human Rights Commission. As well, we form a group of widows, those who lost their husband during that incident. I'm now leading the group of those widows. Great. Aziz, could you translate that, please? Yes. So Fidencia, we'll wait for Aziz to translate. তো ভাই বিনুল আর মতে জিবা জয়েন করছে আফা ইবানুল দে ফিডেন্সিয়া চার্লস পরিষদি ইবা সেদে সাব সুদান্ত তো ইবা বয়সল দে 50 আষ্ট বলি হর তো ইবা গো উইডো মানুল দে ইবার লারি মায়া ফহদিরে যার হন জামাই নাই হাজবেন্ড নাই কেলা বলি হইলে সাউথ সুদান এবং সুদান লিওরে যে লড়াই হইল যুদ্ধ এডে ইবার হাজবেন্ড মরি গই তো এন্ডিলা গরিওরে যে দুগুন মানসে ইতারার হাজবেন্ড কলরে জামাই কলরে হারে হালে দুনিয়াতে পুরাই গই এন্ডিলা কিছু মানুষ হলে রোগ গ্রুপ বাইন্দে যারা সাউথ সুদানের মাঝে যুদ্ধের মাঝে আজিগিল আরে হালে এন্ডিলা মানুষ কলর বউ কললেওরে ওয়াইফ কললেওরে ইতারা এন্ডিলা গ্রুপ বাইন্দে তো ফিডেন্সিয়া এই গ্রুপই পারে লিড দে ইতারারে দইলা বডিলা জিনিস লিওরে মমিকল লেবলা বলিওরে বলকল দে এন্ডিলা গরি হামকল করে সারা Great. Fidencia, my next question for you is if you could tell us a little bit about the 1992 Juba massacre. I imagine it's an incredibly difficult topic to talk about, but I think that the viewers would appreciate having a little bit of context about what happened and why that led to the formation of the Juba Massacre Widows and Orphans Association. Okay, thank you. I think people know very well about the struggle of South Sudanese to get independence from Sudan, from the whole country Sudan, because now South Sudan is a different country. That is a result of that war.
That war started in 1983, whereby some of the South Sudanese defected into the bush, and they were there. Of course, not all of them. So during the struggle, some people were left here inside the country, and these people were, collaborating with the rebels outside in the bush. They were collaborating. So in 92, the rebels managed to enter Juba, the capital of South Sudan. They managed to enter Juba, and they created a lot of casualties. They were about to take over the town. But I think due to the connection was not done well, then they failed. Some of them were killed inside, and some of them, they went back to the bush because they were not able to take over the town. So when the government, the Khartoum government by then, when they realized that, they started, picking people, killing people randomly. They picked people from their houses, they killed people. Even some people were not in Juba, they were in Khartoum. So they were transported back to Juba and put into a prison. The prison is known the White House. So that act started since 92 up to about 95, 96. People were just taken without the families knowing where are they taken. Some of them were killed. For those who were killed, the bodies were buried by the families, but for those who were taken, up to now, the families doesn't know where are they. But they were saying that these people are in the prison. And when they started picking these people, they were picking the good ones, the intellectuals, young people, those who are active, those who are well educated. Most of them were from the organized forces, from the army, from the police, from the prison, and the big officials, the government officials. So the number was very big. And that incident was a very big security situation. Nobody is allowed to ask about what happened to these people. And even the families were not allowed to mourn their loving missed ones. So the situation continued for a number of years, and the families were there. And even people were fearing to talk about, because if you try to talk about this incident, you will also be taken. Even the family members were, people were trying to, to avoid them, because like my house, in my house, if they see people coming to visit me frequently, like somebody coming to visit me, they will just take that person. It is like they were there monitoring who will come to my house, because still they are suspecting that people are still there. Like we became a source of suspect, the families. We were isolated. And even our children in the school, some tried to change their names, not to be identified that he or she is a son or a daughter of so and so. So that situation was very bad. It was fearful, So the family were just there. We were just waiting for what will happen. Then when we heard that the peace agreement is progressing well, these women started gathering themselves one by one, that now the peace is going to be signed, and we really need to do something. We need to know about what happened to these people. So we started meeting in my house. We collected money. We wrote slogans. We dressed in black. Then we went to the airport to receive those who were coming from the bush after the signing of the peace agreement. But when we were there, we realized that nobody was paying attention to us, because we were having high hope that when the rebels come in, they will embrace us, because we are part of them. Our husbands lost their lives because they were supporting these people. They were giving them information. There was a connection between those who were inside the country
and those in the bush. But unfortunately, the situation was different. Nobody was paying attention to us. Then we did the first celebration that we need to celebrate these victims. We need to remember them. We collected our money. We hire a very big square, open space. We invited people from all over, even the governor by then. They came. When they came, they said, okay, you will celebrate these people. You will remember them every year. We did it once, but we realized that the government, that is the government from the SPLA, those who were in the bush, when they came, of course, they were the one holding the positions in the government. They didn't come. Nobody came from them, and they didn't even pay any attention to us. And what we heard that they were saying, anyone who remains inside Juba, is a Jalaba. That is, he is an Arab. It's not belonging to them. But that was, a disappointment to us, the widows, because we are thinking that they will embrace us as part of them. So they just rejected us, and we just continue to celebrate up to now without any recognition from their side. Thank you, Fidencia. We're going to stop now and allow Aziz to translate. Okay. No problem. Thank you so much. So, learners এবং আজিয়ার যে viewers audience ভাবে নকল আছেন অন্ডারে এখন গল্প হতে কিসসা হতে জিন্দেগি দিওরে খুবই অন্ডালা হইতে তালুকা থাকিত পারে ইয়ান কি বলি হইলে তো হতে সাউথ সুদানের ইনসানর ওর মানুষের কি ওইয়ে দুনিয়ার মানুষ জানে হতে এডে আরা হন্ডিলা হস্টেল মাদাই ছিলাম হন্ডিলা জুলুম নির্যাতন মাদাই ছিলাম তো যখন দেশের ভিতরে লড়াই চলে কিছু কিছু মানুষ এই দেশের তুধাই ওরে আরকান দেশের মধ্যে গিয়ে আর কিছু মানুষ এদেশের ভেতর থাকিল দিয়ে তারা বহুত জুলুম অকল হাইয়ে কিন্তু এদেশের মধ্যে যারা আজাদি সাধ্যে রেবেল অকল ইতারা কিন্তু এই সিটির মধ্যে যেন জোবা বলি হওয়া ক্যাপিটাল এই সাউথ সুদানের ইয়ানত কিন্তু ইতারা গলিদ ন পারে বহুত দিন হুলতি পরে তারা বেতন দলাওই ওরে একান্টামন মধ্যে এদেশের মধ্যে ঢুকি ওরে জোবা নামক যে জায়গা গানাসি আমরা কন্ট্রোল লেভেলের চেষ্টা করি যে লারে কল চলে কিন্তু টোটাল ইতারা সিটি আমরা কিন্তু ক্যাপচার করে দিতে পারে উত্তর কি ওর এই দেশের ভিতরে বহুত মানুষরে মারি ফেলাইয়ে বহুত মানুষরে জোর করি ওরে বলা জুড়ে ওরে জিয়েলত নাম দিয়ে বলে হোয়াইট হাউস তো কিছু মানুষরে তোয়াই পাওয়া যেত আজ দিকেই পরে যখন তারা গভর্নমেন্টের অফিসিয়াল অকল হোসার গতি তারা হরে তো অনেক সময় হয়তো তারা জেলবতর আছে আদতি তারা জেলবতর ন ইতারা রইতে মারি ফেলে নয়তো তারা অন্য অন্য জুলুম করছে এন্ডিলা বহুত দিন লতি ওরে 1995 হইতে 1996 পর্যন্ত এন্ডিলা মামলা অকল চলার থেকে তো এটা বহুত ইয়কল মরি গই এখন এই সাউথ সুদানের যারা জুলুম হাত দেন দিলা মানুষের ভিতরে যারা ইয়ুথ আছে যারা ইন্টেলেকচুয়াল আছে যারা টিচার বা গভর্নমেন্ট অফিসিয়াল আছে ই তারা নাম্বার অনেক ডমিকা আসিল কিন্তু তারা মুখ খুলে হতা হইতে না পারে খেয়াল্লা হতা হইতে গেলে তারা জিয়লদের ইতারারে মারের তোরের অনজ্ঞা মানুষ যদি গরজ মত আইরে ইন্টারভিউ করতে ইনতে জানতো গভর্নমেন্ট অফিসিয়ালকে তারা চাই দিত তারারে সাথে সাথে হইতো দিই বহন আসছে খেয়াল আসছে ইয়ানি তারারে কিন্তু বারবার সোয়াল কল করত এবং তারারে প্রবলেম ফেলতো তো যা হোক এন্ডিলা গইতে গইতে একান্টামন মাদে সাউথ সুদান লয়রে সুদান গভর্নমেন্টের ফাতি হুকুমতের ফাতি একান পিস এগ্রিমেন্ট হয়ে পিস বলতে কেন করি ওর শান্তি বজায় রাখা যায় আনোর ওর একানি তার মধ্যে এগ্রিমেন্ট তো তখন যে মানুষ নকল ফিডেন্সিয়া তারা যারা ইতারার জামায়ক কল পয়েন্টসন কল হারে ফেলাইয়ে মরি গই এই যুদ্ধ লড়াইয়ের মাঝে ইতারা চিন্তা করলো যে আর তো কিছু গরম জোর যারা মানুষ সকল আছে তারা হেল্প করি বললা বা মানুষরা জানাই বললা দুনিয়ার মানুষরা তখন তারা এয়ারফোর্ট মাঝে যায় ওরে ডইলা বডিলা পোস্টার কল তা প্লে কার্ড কল দিওরে যারা দেশের বাইরে তু ফেরত আইয়ের ইতারারে জানাত কিন্তু ইতারা বেশি অ্যাটেনশন না পা মানে সেই ইতারারে বেশি পাত্তা না দে হতাকল না ফুটে তখন ইতারা কেন করল তো এই যে মানুষজন মরি গিয়ে ইতারারে মনত করে বললা কিছু ফেস্টিভ্যাল কল ইতারা সেলিব্রেট করা শুরু করছে বিভিন্ন ডইলা বডিলা অনুষ্ঠান কালচারাল প্রোগ্রাম এডে দেশের দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গার মানুষ সকল ইতারা ইনভাইটেশন কল দিয়ে জানাতে করে মানুষ বুঝিতে পারে যে ইতারার লই কি হইল মানুষজন কেল্লা মরি গই এবং ইতারারে আরা মনত গড়ানোর মাধ্যমে কিন্তু দুনিয়ার মানুষরে জানাবার এখন মৌকা পাইয়ে তো ইনন মাদের লিডারশিপ দিল দে এফিডেন্সিয়া তারা ওভার সারা এন্ড ফিডেন্সিয়া And thank you, Fidencia, for that incredibly moving overview. I'd like to take you now. I hope it is clear.
I hope Oh, my voice is clear. absolutely. Yeah. Yes. Yeah, we can hear you. We can hear you loud and clear, and your message is also very clear too. I'd like to ask you about the role that you played in forming the Widows and Orphans Association. And you mentioned a little bit about how they met at your house, and that you helped to develop slogans. But can you tell us a little bit more about your role in bringing people together, how you identified people that you wanted to include in the group? And maybe we can pause from time to time to let Aziz translate as we go. And maybe I'll let you, Aziz, translate the question first before Fidencia answers. Yeah. Okay. Thank you so much, Sarah. So, Agas you know, it was really a So difficult Fidencia, task. Aziz is going to, sorry, Fidencia, Aziz is going to translate the question, and then we'll jump in. Yeah. Okay. So, our guest orogba swal ko jide hode onetogba widow ebong orphan manol de simor point akol widow hode jara jamai kol morigoi ato jamai nai to endila manush kon lori tar ogba organization gojje তো হদে তুমি কেন করি ওরে এন্ডিলা মানুষ সকলরে একানত করে আন খাদ্য আর তোমারা এর যে স্লোগান অকল বানাইও তারপরে হাম হজ অকল বানাইও ইন কেন করে বানাইও আর তুমি আসলে কি হাম অকল করতা ইতার আলে ওরে কি রোল অকল প্লে করতা বিয়া কোন রে কোফমাতে আনি বললা ওভার টু ইউ Great, Fidencia, please go ahead. Thank you. Okay. You know, the task was really difficult because, as I told you, that event was it created a very big security, security problem. People were fearing, even people were trying to, to avoid these families. Like, people were not coming to visit us, but because we are women, we just sacrifice that we have to meet. So the meeting was done in my house because we were not able to go to an open space, but it is within the house. And what we did first was, to connect ourselves to the women because we were not knowing ourselves because the number was big. But like we started with one, then we connected with the other one until the number, grow like up to 300 women. Then what we did first was to establish the list of the victims because it was really difficult to know who is there and who is not there. As I told you, some people were brought from Khartoum direct to the prison without the family knowing. So we started connecting ourselves and connecting to the other friends who were not taken. Like in the offices, we go to somebody who is working with the police to tell us exactly who is missing. So the first thing we did was to establish the list of the victims, to know exactly who is there. Then after that, we gathered their pictures, their photos. Because when we celebrate, we display their photos. And again, we taught the families, to write their profiles so that they are known. But still, there are difficulties. Some people were against that. Why are you doing this? And what is it for? Like for those who are still having that sense of fear. Because and then on the other hand, some people were thinking that maybe because there were, people become suspicious. So some people were saying it is like we are collecting these names also to take it to the authorities, like to accuse them. There is that kind of confusion. From the beginning, it was difficult really, but later on, people understood that we are working to to remember. And again, the widows themselves, they were thinking that we are doing this so that these people are paid their dues because they were not giving their salaries, and the families, some of them are suffering, and the children are in schools. There are some difficulties to pay their school fees. But when we continue like for a number of years without any results, any tangible results, positive results, like giving them money, or some became disappointed, some became reluctant because it is like now we are doing what, and it's like the results is not coming.
they need something immediate, like we gather now and tomorrow they are given something. That is the difficulties that we are facing. But now most of them understood. We say that now, for now, we don't need money, we don't need anything. If it is if it is there, we don't reject. But the most important thing is that we need to remember these people, because we need to register their histories. As families, we will not accept just to let them go like that. We need to remember them. We need to register their names. We need to establish a memorial center for their names, because if the government of now is not recognizing them, but later on, we need to work hard to realize justice. That is the issue. Now, some of them accepted the idea. So we are just there every year, we celebrate, we collect money by our own, we go to some of the offices, some of the friends who are there, like a friend of the victim, sometimes back, was the governor of the state. Because during the incident, he managed to escape, and he went to the other side. When he came, he became the governor. And when the time for celebration comes, he also contribute, and he encouraged the women to do the celebration. So the women came to their sense that what we are doing is just to remember these people and to register the history. And that is I think that is the good important thing. Otherwise, most of them became reluctant, because it is like they are not getting any reward, they are not getting any positive results about what happened to the husbands. But we told them that time will come whereby justice will be there. Yeah. That's a great spot to pause and let Aziz do the interpretation again. Thanks. Thank you so much, Fidencia and Sarah. I under translate guri punai. তো সোয়েলা সোয়ালগো জিলদে এই যে রারিমায় ফকল যারা জামায় কলরে আরে ফলাই দুনিয়া তো আর দে যারা সিওর গই ইতারা বেকন এখন গরিওরে যে অর্গানাইজেশন গজে ইতারা কি হামকল আসিল আর ইতারা ক্যান গরিওরে এই বেকনরা কো গরিও একান গরি দলা গজিল ইয়ান লয়র একান হিস্ট্রি একান কিসারার পুনাই হদে হদে অন্ডা জানন্দে সিকিউরিটি একান বডামিককে মামলা আসিল বেকনে ডরাইতো আর যে মানুষ ইন্ডিলা ভিকটিম ইতারালে মানুষ হতা হইতো ডরাইতো কেল্লা তো এডে লারাই সুলি বাদে তো এই দেশন আজাদি বাদে এডে দুইটা মানুষে আছে, যারা জুলুম গজি ইতারও আছে, যারা জুলুম হাইয়ে ইতারও আছে। তো যারা জুলুম হাইয়ে ইতারা যখন অনেকান জিনিস গইত, তো যারা জুলুম গজিল এতর পর যে মানুষ ইতারা কিন্তু ডরা যেত, ইতারা ইয়ানরে গরি নগরি বলা বাধা ফল দিত। কিন্তু ইতারা হদ্দে আরা হনিকারে অনেক কিছু গরি বলা ন, কিন্তু আরা যে মানুষ আরে ফেলাই যে মানুষ আজি কি ইতারার কিন্তু আরা তো মনত রাখন জরুরত। ইতারা পয়লা কি করছে এক একান ফ্যামিলিরে কন্টাক্ট করছে যে এন্ডিলা মানুষ হনা আছে কিনা যারা জামাই হারে ফেলাই ফোন হারে ফেলাই। এই ফ্যামিলি তো আরকান ফ্যামিলি এন্ডিলা গইতে গইতে ইতারা প্রায় 300 জন 300 মানুষ সকলের ফ্যামিলি ফ্যামিলি যখন পাইয়ে তখন ইতারার এখন মৌকা পাইয়ে দে হন মানুষ আজি কি ওই হন মানুষ বাসে আসি ইনার এখন লিস্ট পয়দা করি বললাম। লিস্ট পয়দা করার পরে তারা কি করলো, এই মানুষ সকলের ফটো অকল পিকচার অকল একানত করার চেষ্টা করলো যে মানুষ আর হাসে নাই আজিয়া। And then ইতারার বায়োগ্রাফি অকল অর্থাৎ ইতারা কি গইতো হন মানুষের শিল ফড়া হামকল গইতো এন্ডিলা করি ওরে ইতারার এখন প্রোফাইল অকল ইতারা ডেভেলপ করছে। দেন ইন্ডিলা ইতারার ফটো তার বাদ ইতারার প্রোফাইল দেখেন এখনত গরি ওরে ইতারা যে যে দিনত মাঝে মানুষ শুনার ওর জুলুম অকল ইনর ইতারা সেলিব্রেট করতো, মানে মনত করে বললা বলি ওরা অনুষ্ঠান অকল করতো, আলাপ আলোচনা বিয়াসনা অকল করতো। তো এডে এই জিনিস গরিবসত ফইলাতে তারা বাধা অকল পাইতো কি আল্লাহ এন্ডিলা যখন নাম অকল তালাশ করে লিস্ট অকল বানার ফটো অকল আনের, তখন কিছু কিছু মানুষ মনে করে দেও ইতারা মনে হয় অথরিটি রে, ইতারা মনে কেজ করে বলা যার ইতারা মনে আর এগেইনস্টে মারি বললা হাড়ি বললা অথবা আরারে আবার পানিশমেন্ট দিবলা বলি মনে হয় ইন্তজাম করে। কিন্তু ইতারা হতে ন আরা হনিকারে প্রতিশোধ লে বললা ন, হন ধরনের খানা উদ্ধার করি বললা ন, বরং আরা সাইডে কি যে মানুষ মরি গিয়ে যে মানুষ আরা দুনিয়া তো আজি কি ইতারারা আরা তো মনত গরম জরুরত, ইতারারা আরা তো খেয়াল রাখন জরুরত। ইয়ান আল্লাহ বলি আরা তো ইতারার হিস্ট্রি অকল লেখা করিব, ইতারার জিন্দিগি খন্ডিলেশলান লেখা করিব, এবং এই মানুষ তো মনত থাকে বলে আরা তো একটা মেমোরিয়াল বানা করিব। মেমোরিয়াল মানে মিউজিয়ামের মতো, যেটা মানুষ গেলে বুঝিব জানিব কি আল্লাহ এন্ডিল এখন বড্ডামিকা মামলা জিন্দিগির মাঝে আরা তো গুজরি গই জিয়ান, কিন্তু বড্ডামিকা এখন মামলা আরা বহুত কিসিমা আত্মীয় স্বজন আতরা ফকল ফোয়েন্সওয়াইন জামায়কল বউকল আরা কিন্তু দুনিয়া তো উড়াই গই। তো এন্ডিলা যখন এখন কনসেপ্ট লেওরে আইডিয়া লেওরে তার ভূমিকা এসে বহুত কিসিমা মানুষ সকলে তারা অ্যাকসেপ্ট করছে লাস্ট তরিকা। আর যে মানুষ দেশ তো ধাই গিল গই তার আয়োরও হেল্প করছে,
যারা খরতনত্ব জুবাদ মাদে পরে ফেরতে সে ইতারাও কিন্তু ডিরেক্টলি জয়েন করছে তো ইতারা আজিয়া মানুষরে জানাবার একটা মৌকা পাইয়ে যে ডইলা বটলা মামলা কল ইতারা আল্লাহ কোন ডিলইল কোন মানুষ না আজিগে তো ইতারা এই তরফর হামকল গরি গরি যার সারা Fantastic. So, Fidencia, I'd like to take you to sort of thinking a little bit about what justice means to you 30 years after the Juba massacre. This year will be the 30th anniversary. And you were speaking a little bit before about commemoration and remembering those that were lost. And making sure that their names are recorded and not forgotten. But I'm wondering whether your views over that time, over that 30-year period, about what justice actually means when the events that have occurred are so horrible. Have they changed over that time? Have they stayed the same? If they've changed, how have they changed? What does justice mean to you now? And before responding, Fidencia, we'll let Aziz translate the question. Thank you, Sarah. So, Arare, Arkan Solvit Sabde, although I did not get your last part, but let me try to answer you. Okay, and before you do, Fidencia, we'll have, I can repeat the question. So Yes. why don't Just make it short. Okay, I'll make it short. So what does justice mean to you now that 30 years since the Juba massacre has passed, and how have your views about justice changed over that time? And before you, did that make sense? Did that question make sense? Yes, it makes sense. Okay, great. You know, Sarah, for me, I believe that justice. And before you answer, I'm so sorry, Fidencia. Before you answer, we'll just have Aziz translate the question so the audience the question. knows. Okay. Sorry. Thank you so much. So, Arare je swalan goje to bujai di. Hode afai Arar to bottisma hoye je মানুষজন দুনিয়াতে ফুরাই গই মরি গিতারা লিস্ট গজে যেন মনত থাকে তো এরপরে যে 30 বছর গুজরি গই ইতারা জিন্দেগির মাঝে এন্ডিল একটা মামলা এখন এই হালতত মাঝে এবার হাসে জাস্টিস হদে জিনিসশান হন্ডিলা হক হদে ইনসাফ হদে জিনিসশানি বা হন্ডিলা বুঝে তো আর এদেশের ভেতরে হকর বাবতে যে এখন হালত আসিলিয়ান কি চেঞ্জ হয়ে মানুষ একটা কাগরে ইমপ্রুভ হয়ে মানে ভালো দেখা গিয়ে নাকি আগর দিলে আছে এখন হন হালত আছে জাস্টিসের বাবতে এবার চিন্তা ভাবনা গান এবার কি বুঝে ইয়ান আরারে জানাইতে স্যার ওভার টু ফিডেন্সিয়া Yeah, okay. Thank you very much, Sarah. You know, for me, I really feel that the faith of these victims will not go just like that. We really need to, we really need to remember them. For me, people are saying justice delayed is justice denied. But I really believe that we will realize it. We will realize justice for these people because, as I told you, most of them are big people, officials, and well-known, very active one, and they were young people. Most of them were in their 30s, early 30s. So I really believe if we are to work hard, we the family members and some of the friends who were left alive, we will realize justice. For me, what we need is only recognition. We need them to be recognized because here in South Sudan, we have a certain group of people that believe that they are the one who struggled for the peace we're enjoying now. They are the one who struggled to bring out South Sudan as an independent country. That is the issue. They don't want to recognize these people because they just want to tell the world that they are the one who did all this struggle. But that is not true. That is not true. We have people who worked even within the country, not in the bush, within. And their position is even more dangerous because for a person to work in the middle of the enemies, you imagine that you are within the enemies and still you are working, collaborating and helping those who are struggling outside in the bush. So for me, I believe if we work hard and let these people to be recognized
that they really struggled and they worked for peace, for the separation of South Sudan. For me, I feel that is enough. We only need the recognition. We don't need money, we don't need anything, but we need these people to be registered in the history of South Sudan, that they are the ones who worked hard for the country to get its independence. For me, I think that is enough. Thank you. Aziz, do you want to translate? Yes. Thank you so much, both of you. So, arar hode justice hode insaf hode ei jinishan honoralla hondilla yan questionable gojin. Tiba hode onda জানন যে আরার দেশে এখন হয়তো আজাদি পাইয়ে কিন্তু মানুষে ফরাই গিয়ে দিয়ে আরার জিন্দিগির ওর কি জুলুমক লইয়ে অন মানুষ আজকে হদে এই জিনিস মনত রাখন না এই জিনিস তুলি ধরার না খুবই বেশি জরুরত আরার হাসে 30 বছর আজা গুজরি গই এখন যদি প্রচার করেন জাস্টিস হদে জিনিস কি ইয়ান হইলদে আরা সাইড দে আরার যেন মানুষে স্বীকার করে আরার যেন মানুষের যেন স্বীকার করে দে এই জিন্দিগির মধ্যে আরা এন্ডি লেখান জুলুম হাইলাম এই মানুষ আজকেই হয়তো আর তো টিয়া দরকার নাই আর তো বহুত কিসিমা জিনিস মানুষের দিত স্যার ইন দরকার নাই আর তো দরকার হইলে মানুষের জন্য জানে আর ওর কি হইয়ে তো ইয়ান যদি মানুষে একনলেজ করে ইয়ান যদি মানুষের যদি স্বীকার করে ইয়ানি কিন্তু আর আল্লাহ বড় জাস্টিস হবো খেয়াল্লা বলি হইলে আর এখনো পর্যন্ত বহুত কিসিমা দরদ মাদা আছি এডে দুইরাহর মানুষে আছে যারা আর দুশ্মনী তারও আছে আরও আছে এডে ভিতরে তাই ওরে নিজরে এখন ভালো জায়গার মধ্যে নিজরে আজাদি বলিওরে আজাদ করিওরে চলন ইয়ান কিন্তু এত বেশি ইজি ন তো দুনিয়ার মানুষে আরা এখন দেশ স্বাধীন হয়ে দিয়ান জানে তো শুধু কিন্তু ইয়ানোর ফাঁতি বিয়াকনে যেন আর যেন একনলেজ করে রিকগনাইজ করে যে আসলে আর জিন্দিগির ওর কি হাম্মান হইয়ে কি জুলুম মান হইয়ে হন মানুষ আজি কি হই ইয়ান কিন্তু বেশি জরুরত বলে আমার মনে করে ওভার So, Fidencia, you said that for you, justice means recognition. And I'm wondering whether your views about justice differ from those of the other members of the association in any way. Do you all feel that justice means recognition, or do you have different views about what justice means? Did that question come through? I think some of us, of course, again, Fidencia, before answering, we'll have the translation. Sorry. No need to apologize. Thanks. Let him. Okay. Thank you so much. তো আরারে আরকান সলগর দে সারা ফাইয়ে মানে ফিডেন্সিয়ার সলগর দে হদে অনেত হইলাম দে রিকগনিশন হইতে আর হাসে জাস্টিস মানুষের জন্য স্বীকার করে বুঝে এবং মানিল যে এই জুলুম মানুয়ে কিন্তু অনার গ্রুপের মধ্যে আরো মানুষ সকল আছে ইতারা কি অনর ডিল্লা বাফে নাকি ডইল্লা বডিল্লা বাফে ইতারার হতা ইতারার চিন্তা ভাবনা কি ফরক আছে কিনা ডইল্লা বডিল্লা আছে কিনা সিরা কিনা অনেক কি বাফন ইনলা সোয়ালে কেন গইছে ওভার সারা Please, Fidencia, go ahead. Thank you. Okay. You know, Sarah, during that time, you know, most of these family members and the orphans, although some were very young, you know, they suffered a very serious social stigma. It is like, your fathers are rebels, they are they were given names. That is why I told you people were even trying to, you know, to isolate us. People were trying to avoid us. It is like we are, you know, we did something wrong. So, for these people to be recognized, to be acknowledged, this will shake out that social stigma. You know, it will give them good names. Like, if they are to be called heroes, if they are to be called martyrs, I think that is enough, you know, to shake out that stigma that they suffered, they endured for a very long time. And even some of the women, you know, they became frustrated. They resorted into drinking, some died, you know, and some entered into problems with the family members, you know, only because of that. So for me, when these people are recognized and given good names and they are praised, like they work for the independence of the country, they are our heroes, they are our martyrs. For me, I think it is really a good thing, better than giving them money or giving them their dues or whatever. But recognition, for me, I feel that it is the most important thing. Although some of the members may think differently, but for me personally,
I think just recognition enough is enough if they are to be recognized and honored and considered as people who work for the independence of the country, as people who struggle to get South Sudan as a free country. For me, I think that is enough. Thank you so much, Fidencia. তো হতে জাস্টিস হতে জিনিসান অন্য ডইলা বদলা মাইশো কিভাবে ইয়ান অনেক কিসিমা আরাদুল্লাহ কেলা বলি হলে হতে যে ফ্যামিলি অকল কি গই মা বাফারে ফেলে ফয়নারে ফেলে যে গুড়া গুড়া ফয়নকল বাফারে ফেলে মা হারে ফেলে হদিতে রাজিয়া ডরে তারা বহুত কিসিমা দিল দামাগর পেরেশানির মধ্যে আছে কেলা বলি হলে তারা বাফকল কেলা আছে গই এই জিনিসই তারা সোয়াইছে ইন্তসা ইতারা বহুত কিসিমা জিনিস দেখে ইয়ান আনসার অকল জবাব অকল পাইতেছা তো অতলা বলিওর হদে ইতারা এবং এন্ডিলা যে মানুষন আজিয়া জুলুম হাইয়ে ইতারারে কিন্তু বহুত বেনশে ইতারারে ফরক করে ফেলাইতেছা ইতারালে নমাতিতেছা ইতারারে বিভিন্ন হামত নডুকাইতেছা তো ইতারা অগ্গ গ্রুপ হয়ে গিয়ে ইতারারে বিয়াকুনে বাদ দিতেছা হদিয়ান কেলা বলিওর আর হতা মানুষ ফরে ফেলার দতলাই আজিয়া যখন আজাদি পাই গিয়ে তার বাদে এই মানুষ যারা জুলুম হাইয়ে যারা মেইনলি ভিকটিম ইতারা কিন্তু মানুষ ফরে ফেলার অতলাই বা হাসে মনে হতে জাস্টিস হতে জিনিস সামনে কি বলে হইলে রিকগনিশন আরারে অবশ্যই মনত করা পড়িব আরারে মনত রাখা পড়িব যে মানুষের জুরিয়া আছে এদেশের আজাদি ইতর হইলে এদেশের হিরো হইতে নায়ক বলি হয় আর কি যারা আরনে আজ এদেশের আজাদি এন্ডিলা যদি একখান ইতারা ভাবা ফাইন্ডিলা একখান যদি রিকগনিশন পা ইতারা দিলর ভিতরে কিশো তৈল শান্তি খুঁজে পাব কেলা বহুত উমেন অকল ইতারা ফ্রাস্ট্রেটেড গই ফেরেশানিত পাদে গই ইতারা বহুত কে হানাতিনা নাহার তার বাদে বহুত কিছু মানুষ ইলা চিন্তায় মরি গইদেও আছে অতলা বলি হদে যদি তারা আরা একনলেজ করি রিকগনাইজ করি যে ইতারা আল্লাহ বলি ওরা আজ এদেশান দিলয়ে ইতারার এই মানুষ নাজি কি ইয়ান যদি মানুষ যদি মনত রাখে ইয়ানি কিন্তু আর আল্লাহ বলি ওরে জাস্টিস সারা Thank you. Fidencia, I'd like to ask you about your work with today's victims and survivors in South Sudan. So people who may have experienced more recent violations. I understand that you have done some work to support groups and you've been involved in different ways, maybe in sort of other efforts to pursue justice for mass atrocities. And I'm wondering if there's anything that you can share with us about that work to the extent that it's safe and not sort of breaching anything confidential, but just in a general sense what you do. And before you answer, we'll have Aziz translate the question. So হদে যে মানুষজন আন্ডার ফাতে আছে এটা যারা ভিকটিম আছে ইতারলে আর কি আন্ডার ডয়লা উঠলে কি কল করন হতে আর জানি ইতারা আন্ডার দিল দামাগর সাপোর্টলা বহুত কিসিমা হামকল করন বাট এর ফরও আরো কিসিমা হামকল আছে জিন দিয়র আন্ডার কি করন মাস এট্রোসিটি বলি হ যে দুনিয়া তু ফুরে ফেলা দে এন্ডিলা বড়টা মিকা মামলা জিন ওইয়ে ইনর জুলুম হায়রে যারা আজিয়া টিকে আছে যারা বাঁচি আছে ইতারালে আন্ডার কি হামকল করন তো এন্ডিলা হন ন হনতে মাইশি ন জানে দে এন্ডিলা কিছু জিনিস আছে কিনা আর শেয়ার করুন ওভার Okay. You know, the victims of today differ from our situation. You know, our situation was that our enemy was common. Our enemy was the Arab. But for these days, you know, the situation is a little bit confused because people are enemies for themselves. Like we fight ourselves and we kill ourselves. That is why things are difficult. But still, you know, some organizations do invite me to share my experience to some of the victims, some of the victims. Like sometimes I travel to Bantu, one of the states, to share my experience with some of the victims in the POC. Like they just wanted to tell them how we organize ourselves, because they also want to tell people that the victims have role. You know, if you are to realize justice, you need to do 1, 2, 3. The victims have also role to play. It is like what we did
is the role of the victims, like organizing ourselves, having the information in hand, like having the pictures of the victims, like having the profiles, like when the victim was born and how he was taken, when was that, you know. So we went and shared that with the victims there, because I told them, if we are to realize justice, like if we are to implement chapter 5, let me say that, from the devitalized agreement, we need to have some information. And nobody will give you the information. It is the information is with you. You, the nearest person to the victim. Like for myself, I know my husband was working there and how he was picked and when he was picked. So this kind of informations are really very important for to follow up, you know, some you know, some process. So I went there and told them that we need to collide, to come together, to form ourselves into groups, so that when the time comes, it will get us ready. We have the information and we share our, because some people, when you are an individual, it will be difficult for you to talk. Some people fear. But when we talk in the group, like our association, then your voices are louder. That is why for us as a group, when we organize that day, you know, the number is big and people will come because we are in a group. But when we work as an individual, then things are difficult. So they take me there to share the experience that we went through, and to encourage them also to come together and to prepare themselves into victims coalition, like victims coalition group. And while they are in that group, they need to have like information at hand, like when the time comes, that then they are ready, they have their information. And it is always good when you work as a group, but when you work as an individual, then it is easy for you to be targeted. Like people will target you when you talk alone. But when you talk in a form of a group, in a name of a group, then it is really difficult for you to be taken or to be targeted or to be arrested. That is what I used to share with the widows or some of the victims that were left. So incredibly powerful. And I'd love Aziz to translate, but just to say, Aziz, Fidencia mentioned the POC, that's a displaced person camp. And chapter 5 is a part of a peace agreement that talks about transitional justice and requires the South Sudanese government to establish a court, a truth commission, and a reparations authority. But Fidencia, that was incredibly powerful, and I'll let Aziz translate. Thank you so much, Sarah, for clarification. Thank you, Fidencia. তো আরারে সোয়াল গজিলে আবার আই মনত করে দিল হদে আমরা যে মানুষন ভিকটিম হয়ে জুরম হাই ইতরালা কি অকল গরন ইতরা হন হালতত আছে তো হদে আরা এখন যে দেশত আছি এডে আরব অকল আছে যারা হইল আরার মেইন এনিমি মানে আরার দুশমন কিন্তু এই ইতারের ভিতরে থাকি ওরা আরা নিজের একান হতা মনের হতা দিল হতা যদি আরা তুলি দিতে চাই অর্গানাইজ করতে চাই ইয়ান হার একানটা মাঝে অনেক বেশি ডিফিকাল্ট হইলেও আরা বাই ফিদে ইয়ান আরা তো দেখুন তো এখনো তোরে বিয়াকুনরে জানানো উচিত তখন আরা কি করছি হতে বিভিন্ন জায়গার মাঝে আরারে ডাহি ওরে লই যা আরার হতা কল্পনি বললা আরার স্টুডিও কল্পনি বললা টেন্ডিলা করি ওরে যখন বন্তু নামক একান শহরের মাঝে ফয়লে তারা গিল এটা ইতারা স্টোরি কল শেয়ার করছে তখন দেখা যাচ্ছে বহুত মানুষ অকল ইতারা হতা ফুইনতো সা জানতো সা দেন ইতারা রিয়েলাইজ করলো যে মানুষের ভিকটিম ইতারারও কিছু জিম্মাদারি আছে কি জিম্মাদারি একান জিম্মাদারি হইতে মানুষের অর্গানাইজ করন যে মানুষের আরা ডইলা ভিকটিম আছে ইতারা বিয়াকন রে একানের মধ্যে আনন ইতারারে একান তালুকাতত মধ্যে রাখুন আর কারণ দে এই মানুষ সকলের খবর ইনফরমেশন সকলরে কি করন জোয়ার করন তালাশ করন তার বাদে যে মানুষজন মরি গই অথবা আজি গই ইতারার প্রোফাইল অকল তৈ বাইর করি ফটো অকল আনন এন্ড দেন ইতারা লিস্ট অকল বানন এন্ডিলা গরি ওরে ওভারঅল জিনিসিন ডকুমেন্টেশন আর বেশি জরুরত জিয়ান দিও আরা দুনিয়ার মানুষরা জানাত পারিম দে অন্তরার হাসে কি জিনিসান ওয়ে হদে ইয়ান কেলা গ্রুপের মধ্যে গরম জরুরত যদি অনেক হালিয়া জিনিসান গরম হদে অনেক ইজিলি টার্গেটত বনি যাবেন অনবে মানুষে কি করিব অন্তর ডল লাইব বেশি মানুষ হতা ফাত্তা নদিব বেশি গুরুত্ব নদিব ফুইন্ত নচাইব
এবং অনরওরে যেহন ধরনের মুসিবত আইতে পারে কিন্তু যখন উকে গ্রুপ হইবান তখন কিন্তু আন্ডার ভয়েস আর বেশি ডর হইব বড় হইব লাউড হইব মাইসে আরো ফুইনতে চাইব অতলা বলি আরা যে জিনিস গজি দইলা বডলে মানুষ ব্যাক কোনরে একানো তালুকাত গরিওরে অর্গানাইজ গরিওরে একই ফুয়াতি একই ভয়েস মাইসরে জানে বলা চাই আমি বারবার হই দে হদে যে রিকগনিশন আর বেশি ইম্পর্টেন্ট তো আরা যদি এন্ডিলা লাউড ভয়েস করি যদি ডর গরি বড় গরি হইত না পারি মাইসে কিন্তু আরারে কিন্তু শিখানো করিব তো সারা আরারে আরকান জিনিস ক্লিয়ার করতে দে এটা বহুত কিসমা মানুষ সকল ইন্টারনালি ডিসপ্লেসে মানে একান দেশত তো ভেতরে আরকান জায়গার মাদি গই ইতারারও অর্গানাইজ করন জরুরতে কিয়ালা বহুত মানুষ লোক থেকে এখনো পর্যন্ত ডরা কিছু মানুষ দুনিয়ার মানে এদেশের বাইরে গই তো ইন্ডিলা দেশের বাইরে গই দিয়ে মানুষ আর দেশের ভেতরে আছে ইন্ডিলা মানে ব্যাপন কিন্তু তারা তো অর্গানাইজ করা হচ্ছে আরকান হতা হয়ে দে পিস এগ্রিমেন্টের হতা হয়ে জিয়ানত মাদে তিনজন হামকল আসাকান্তে যুবা পাশে অকল সাথ দি তারা কান ইন্ডিপেন্ডেন্ট একান কোর্ট কামিয়াব করি বলা যেড়ে এই বিচার কলিব আকান হইলদে ট্রুথ কমিশন যেড়ে মানুষে স্বীকার করিবে একনলেজ করিব দে ইতারার হাসে জুলুময়ে এই মানুষ মরি গই ইয়ান আল্লাহ বলি এই লাগরি ওরে ইয়ান কিন্তু পাবলিকলি কিন্তু ডিক্লেয়ার করা করিব ইয়ান ইতারা সা আকান হইলদে রিপারেশন যে মানুষ লোকসানই গই ইতারারে এই লোকসান আল্লাহ গুনারিদন ইয়া ফুশক ইতারারে দাবায় ওষুধ অথবা ইতারারে অন্য হন মদত করিওরও এই লোকসানই গইতে ইয়ানোর এখন গুনারিদন ইয়ানো কিন্তু এই তিনজন জিনিস ইতারা সা সারা What role do you think victims should play in the process of pursuing justice? Do you think they have particular power? And if so, what power do you think they have? And you've talked about the power of coming together, and I think that's really powerful. But I'm wondering if there's anything else to add there. And Aziz, if you can translate the question first, please. Thank you. তো আনারে আকাম সওয়াল করদে সারা ফাই ফিডেন্সিয়ারে হদে যে মানুষ ভিকটিম গিয়ে ইতারা জাস্টিস সাবলা কি গরিত পারে বলে মনে করেন ওরা কি করেন খাস করে শুধু জাস্টিস আল্লাহ একান হাম গরন্দে বিয়াকন্ডে দলাগরি একানত গরিওরে একই সাথে ভয়েস রেজ করি বললা ইয়ান অবশ্যই পাওয়ারফুল ইয়ানোর ফোয়াতে আর কি জিনিস আমরা গরন অথবা ভিকটিম অকল তো গরম জরুরত জাস্টিস হয় বললা হক ইনসাফ হয় বললা কি গরম জরুরত বলে অনেক ভাবন ওভার Fidencia, please go ahead. Thank you. Yes, thank you. You know, for me, I think the power is not only by coming together, but the power is being persistent, like showing seriousness. You need to show seriousness because, let me give you an example for our case. We started our first celebration in 2007. And then in 2009, we registered the association officially with the government. And since that time, we never stopped. Every year we celebrate. With money or without money, we celebrate. And when we started, things was difficult. People were afraid to come, especially men. People were not coming to the celebration. We used to do it. We did the first one in an open space. Then the government issued a decree that all the matters of South Sudan are to be celebrated once in a year. Like they are telling us not to celebrate ourselves. Then we said it is okay, then let us confine ourselves into a church. Then we started celebrating in churches. Every year we go to a different church. Then again, we came out into an open space. We never stopped. As I told you, it was only the widows. But now, because we are serious and we are always there, people are coming to join us. Now people are coming, even friends of the victims, those who are afraid to come out to show that they are friends of the victims. They are now coming because they show seriousness from the women. They are now coming and they are joining us. And every year we extend invitation to everyone, even to the government. We extend our invitations. Some come and some don't come. But now we realize that people are coming. People are now turning up. So let me tell you that the power is not only by coming together, but it is also by showing seriousness. Thank you, Fidencia. Aziz,
Thank you so much, Fidency and Sarah. So arar hode onekan hota hende biakun dolayore ekhano ton ian ekhan power kintu ian biakun edilla power no hode ei je jinishen live anode seriousness hode আমরা যদি রোহিঙ্গা ভাষা থই আনলে কি একান জিনিস আরা বাফি কিতি আরা জোর গরি নলে আনবে স্ট্রংলি আনবে একান মজবুত গরি ওরে ধরন ইয়ান ধরগরি ধরন তো আরা যে সিনতালিওরে যে একান ইস্যুলিওরে মমিকা আড়ির ইয়ানরে মানুষে বাফিলে নেব ইয়ান সিরিয়াসলি রা করিব হদি আনলে আর হাসে মনদ একান বেশি বড় পাওয়ারফুল তো ইতারা কিভাবে আন স্টার্ট করছে এই গ্রুপ ইবা ফয়লা ফয়দা করছে যে 2007 এর মধ্যে দেন ইতারা রেজিস্ট্রেশন ফাইদে 2009 তার বাদে তখন কি করলো ইতারা টোটাল দেশের দুই লাবড়া জায়গার মধ্যে এক কুফুয়াতি এই মেমোরাইজেশন সেলিব্রেশন করে যে মানুষজন মরিগাঁজি গই এই ইতারারে মনে করে বললা এবং জুলুমকল যেদিন শুরু হয়ে ইয়ানরে মানুষরে মনত করে দিব এখন সেলিব্রেশন স্টার্ট করছে কিন্তু ইতারা দেখলো দে বেড়া মানুষ সকল ফুয়াতি নয় যারা পুরুষ পয়েন্ট ইতারা কিন্তু মায়া ফাইন্তর এই জিনিসের মধ্যে জয়েন না করে আরো কিসিমা প্রবলেম করে তারা ফেস করে তখন গভর্নমেন্টের তরফ তো হুকুমতের তরফ তো এখন ডিগ্রি জারি করছে যে হতে তোমরা এক কুফাতি অকল জায়গার নগরীর এক এক বছর এক এক জায়গার মধ্যে তোমরা সেলিব্রেশন অকল করিতে পারিবা তো তখন তারা কি করলে হতে ঠিক আছে ইতার এক একান জায়গা বাছি লিয়ে এক এক বছর এক এক জায়গার মধ্যে বড়টা করে সেলিব্রেট করে বললাম তো ইতারা নয়া নয়া মানুষ সকল দত অকল দে ইনভাইটেশন অকল দে এডে আসতে গভর্নমেন্ট পিপল দইলা বডিলা মানুষ সকল আছে হনেকে আইয়ে হনেকে নয় কিন্তু যে জিনিস ভালো করে দেখা যায় মধ্যে যারা ভিকটিম অকলর ফ্রেন্ড অকল আছে বন্ধু বান্ধব অকল আছে তারা হয়তো ভিকটিম ন কিন্তু ইতারা ফ্রেন্ড ইতারও কিন্তু আইয়ের জয়েন করে আর আলো সলিডারিটি একমাতি আর লয়রে দুঃখ কষ্ট ভাগ করে ফোনের ইয়ান হতে আর বেশি গম লাগে ততলাই আরা মনে করিতে হদে উদে একমাতি দলাওয়ান বেশি পাওয়ারফুল না পাওয়ারফুল দে সিরিয়াসনেস যে যে ইস্যুলিওরে আরা হামকল করি আমরা মজবুত করি ওরে ধর করি ধরন আমি আন কায়মল্লা বলি কোশিশ সকল করেন ওভার Thank you, Aziz, and thank you, Fidencia. Fidencia, I'm going to ask you one more question, and then we're going to take some questions from the audience. So I'll ask you one more question, and it's the last one that I had for you, which is, what do you want other victims like our audience today who have experienced mass atrocities to know about the challenges and opportunities of working as a victim advocate? What would you like to tell the audience? And Aziz, if you can translate, please. Thank you, Sarah. Arara agwa solgor de arar guest hore hode onato hoilan both kisima zulum haide মানুষসকল আছে তারপরে ভিকটিম অকল আছে তো জাস্টিস ওলা যখন হাম করে তখন কি ডইল্লা বডইল্লা চ্যালেঞ্জ অকল থাকে আবার কি ডইল্লা বডইল্লা অপরচুনিটি মানে মৌকা অকল থাকে এই দুইটা হতে যদি অনেক বিচার করি ওরা আরার হন আরা এন্ডিলা জাস্টিস ওলা অথবা যখন ভিকটিম গ্রুপ এক কোপাতে হাম করি তখন কি ডইলা চ্যালেঞ্জ অকল এবং কি ডইলা সুযোগ সুবিধা অপরচুনিটি অকল পাওয়া যাবে না বা Great, Fidencia, please. Okay, thank you. I know there are challenges as well there are opportunities. Like when we started our story, things were difficult because of the security situation. People were fearing to join, and then some widows, some members were having a different expectations, and even some family members were even suspicious of what I'm doing. It is like I'm taking their names also to the security, this kind of suspects, because people are having that kind of stigma, It's like when we do it, then when I tell them, give me your the victim's profile. Up to now, some families are not accepting to give me their profiles of the victims. Up to now, some people are, that suspect is still there. I know these are some of the challenges, but we have to continue. And also, there are opportunities. As I told you, when we started, we were having nothing. We don't have money. But now, we have people who are willing really to help. Like we have an organization that is PAX for Peace. We know them. They are now the one is sponsoring our celebrations every year. They give us money. These days, they ask me to prepare the budget for the coming celebrations. And they are there always ready. They even ask me to prepare some widows to go for training.
psychosocial support, dealing with the past. You know, when you show seriousness, when when you have that willing to work, you will get opportunities. You know, that is now parks, and then we are having a piece of land that we want to build is the memorial center, and organizations are asking me if we secure the papers for the piece that piece of land. If we have the papers complete, the documents for the piece of land, some may build for us the center, because up to now the piece of land is not shown to us on the ground. We have the papers, but the area is having a problem. But they are saying if we are to solve that problem, they may help in building the center for the widows. So there are challenges as well. There are opportunities. That is what I can say. Things are not easy, but still we need to persist to show seriousness that we are really serious about the issue. Yeah. Yeah. Aziz, if you can translate. Thank you so much, Fidencia. Arare hodde যখন এন্ডিলা ভিকটিম গ্রুপ লেওরা আরা হামকল করি তো হন জায়গার মধ্যে চ্যালেঞ্জ আছে, হন জায়গার মধ্যে কিছু কিছু আরা ফায়দা অকল ফায়দা আছে। চ্যালেঞ্জ অকল কি বট আমিকা চ্যালেঞ্জ দি সিকিউরিটি আরারে যদি আবার হনিকা মারে ধরে আরা ইস্যুলে হাম করি দত লাই এন্ডিলা কান ডর বই জিন্দেগির মধ্যে হার কান টাউন মধ্যে থাকে ইয়ানে কান আরালা বড় একটা চ্যালেঞ্জ আকান হইতে কিছু কিছু ভিকটিম অর ফ্যামিলি অকল তার এক্সপেকটেশন আন ডইলা বডইলা বিয়াকন্ড একানত গরি আনন একই ডইলা গরি ওরে দলাগরণ একই হঠাৎ আননিয়ান মাঝে মাঝে পসিবল ন কেলা এক্সপেকটেশন আন ডইলা বডইলা আছে দতলাই অনেক ফ্যামিলি অকল এখনো পর্যন্ত স্টিগমাত আছে মানে এন একান ডর জিন্দেগির মধ্যে দিলর ভেতর দুই কই ইয়ান তার বাইরে ন পারে ইতারা ট্রমাটাইজ গই ইতারারে মোবিলাইজ করনান বেশি বড়মিকা চ্যালেঞ্জ গই এবং আরকান হদে বোথ ভিকটিম অর ফ্যামিলি আছে ইতারা ইনফরমেশন শেয়ার করতে না চাই তারা ইয়ান্ডা কিরে মানে বালাগরি ওরে ইলা সিরিয়াসলি লইতে না সাকে আল্লাহ ইতারার মধ্যে হতাশা আই গই ইতারার মধ্যে ফ্রাস্ট্রেশন আই গই আল্লাহ তিন একান চ্যালেঞ্জ জিন আরা বিহির আর অপরচুনিটি দে যখন আরা আস্তে আস্তে করে ওরে ভূমিকা আগাইলাম তখন বিহির দে কিছু কিছু মানুষ আরা হেল্প করা শুরু করছে বহুত কিয়াটি আরি হেল্প করে বহুত অর্গানাইজেশন আরা স্পন্সর করে প্রত্যেক বছর আরা যে একান সেলিব্রেশন করি মানুষরে জানে বললা এডে একান অর্গানাইজেশন আরারে স্পন্সর কল করে আবার ইতান আরারে ট্রেনিং এর বাবতে প্রশিক্ষণ যেন পাই আরা যেন সাইকোসোশাল দিল দামাগর গা গোত্রর হন বেতর হেলথ আল্লাহ ইতারা কিন্তু আরা সাপোর্ট কল দের আবার অনেকেই আছে দে আরারে কি করে ডকুমেন্টেশন গরিবল্লাহ হেল্প করে কেলা এই হিস্ট্রি অকল ইতিহাস অকল কিসা অকল কাহিনী অকল আরা তো লিখে রাখা করিব ইন এখনো পর্যন্ত পাবলিক ন এখনো পর্যন্ত আরা সুফারে কি বাট একদিন যদি আরা এন্ডিলেকার মৌকা পাই যে একটা সেন্টার বানাইম মেমোরিয়াল সেন্টার অথবা মিউজিয়াম সেন্টার যে মানুষে যাই ওরে জানিতে পারবে এন্ডিলেকান অপরচুনিটিও কিন্তু এন্ডিলেকান মৌকাও কিন্তু ফয়দা হইতে পারে আর এই আমার বাবদে ওভার We have a great question here from Shafi Mohammed. Shafquat, do you want to do the Q&A portion? If so, you might need to call Fidencia yourself. Right. Given the circumstances and situation, Sarah, I'm happy for you to take over the Q&A. Okay, great. Well, Fidencia, we have a question here from Shafi Mohammed who has asked about what you have been doing to decrease the stressfulness of this work and potentially some of the trauma that you've experienced. If you're comfortable speaking about what you've done to manage that as you've gone on this journey. Aziz, yes, you can translate and then Fidencia can answer. Yeah, thanks. Thank you so much, Sarah. So, Araruga Aziar by Swalgo Jideshofi Name, Hode on Hata Kunero hostel again. I can't finish then side the is on the I can deal with the Ferish and Leore hostel on the Thicon on the trauma say. In Homabella on the Kiki Goron, Hondilagurio as on the Basiason. যদি অনে হয়তো বেশি আরাম মনে করেন তাহলে আরালে শেয়ার করি কারণ যে হেনগুরি আমরা এটা চ্যালেঞ্জ অকল ট্রমা অকল ইন স্ট্রেস অকল সময় বললা আমরা হামকল করেন ওভার Go ahead, Fidencia, please. Thank you. Thank you very much.
you know, it is really very stressful. It is really very stressful, this issue. Like when we started celebrating, when we started, you know, when we started doing the celebrations, all the widows were to dress in black and holding the pictures of the victims, you know. But later on, and in the event, you know, you see people crying. Even me, when I give a speech, sometimes I cry. But later on, you know, when we continue, as we continue celebrating, the stress was fading out. Like we give some of the orphans because they were young, they didn't know their fathers. But when they come for the celebrations and they see people coming and they see the pictures of their fathers, you know, it fades out. You know, this kind of stress slowly. It's like now people are talking about the issue of their fathers. It is like now people are talking about them. People are now like recognizing them little bit by bit, because if we were to keep quiet, then things will just be there. But when we talk it out, it's like we are exposing the issue. So it gives them a little bit of hope, especially for the young ones, the orphans. But for the widows, we used to cry, but now we left crying. And we dress well, we dance during the celebrations, we entertain ourselves, we hold the pictures, we take photos, you know. So the more we celebrate, it is like we are fading out that kind of stress, you know. But to keep it within ourselves was the problem. But now, as we continue celebrating, things are fading out slowly but slowly. Yeah. Aziz, do you want to translate that? Yeah, thank you so much, Fidencia. So আরারে হদে হদে ইয়ান খুবই হদে স্ট্রেসফুল হদে দিলের ভেতর যে কষ্ট আছে যে আপন মানুষ হারে ফেলাই হদিন বুলি জঙ্গ পরে জঙ্গ এত বেশি ইজি ন তারপরেও আরা হদে কি করি মাঝে মাঝে যখন সেলিব্রেশনত মাঝে যেদিন আরা বিয়া কোনো অনুষ্ঠান থাই এদিন আরা হালা হালা ড্রেস করি হালা হরফল করি ইয়ান হদে ভিকটিম অকলর সিম্বল হদে আই আগে নিজে হেনতাম আর বিয়া কোনে হেনতাম যারা মায়ে পয়েন্ট গোরা পয়েন্ট একমাতে এত বিয়া কোনে হেনতো তো ইয়ান এখন খুব হদে সিম্পল মনত পড়ে তখন হদে হাঁদানে কলাই কিন্তু হদে আরা এখন কি করি আনলদে মেসাল উগাফ গোরা ফুয়া কিবা যখন দেখে দে নিজের বাপ নাই নদেহের কিন্তু অনুষ্ঠানে যখন এসে সেলিব্রেশন যায় আসে তখন আরো বহুত কিসিমা ফয়নকল দেহের যারাও একই ডইলা মা বাপ হাজে ফেলাইয়ে বা ফয়েন্সমেন নাই আজিয়া তখন তার ভেতরে একান হস্তগান কিন্তু হমে কেলা দেহে দে আরো মানুষ সকল একই রকম ব্যক্তি এন্ডিলা করি ওরা কিছু বুঝকল পা কিছু বলকল পা দিলের ভেতরে হদে এখন আরা দিলের ভেতরের যে হস্তহীন যাইদে সবসময় ফেলা দি বললা আর এখন হদে সেলিব্রেশন তাইলে ওদের নহাদি আর এখন ড্যান্স করি আর গান গায়ে ছবি তুলি চেষ্টা করি যে ব্যাকরণের হাসে একান খুশি ফয়দা করি বলা ব্যাকরণের ভেতরে দিলের ভেতরে একান ভালা একান কিসিমা দিলের মধ্যে ফিলিং ফয়দা করি বললা এনারা চিন্তা করি কেলা দিলের ভেতর হস্ত যদি রাখি দি ইয়ান কিন্তু আর আল্লাহ বলি ক্ষতি আরে কিন্তু মমিকা যাইতে না আরে কিন্তু থিয়াগারে রাখে তো ইয়ান যদি আমরা যত বেশি ফেলাই দিই ওরে মমিকা যাইতে পারি অ্যাকসেপ্ট করিতে পারি যে এই জিনিসেন ওইয়ে বাট আরা তো মমিকা যা করিব তখন আরার ভেতরে একান শক্তি ফয়দ ক্ষমতা ফয়দ এভাবে করে ওরা আরা স্ট্রেস কমাইব চেষ্টা করি ওভার We've had a few questions come in about the experience, comparing your experience, Fidencia, and that of some of the people who are tuning in who've experienced violations and crimes much more recently. And I think they're eager to get a sense of how long does this take? Do you feel that you have achieved some form of justice, and how long can you expect justice to take? Aziz, can you translate that first? Yes. তো আরকান সওয়াল কো যেতে হদে এখন এই হালতের মধ্যে কি ডইলা বডিলা মানে প্রবলেম অকল ফেস করন ট্রমা অকল আছে চ্যালেঞ্জ অকল আছে অথবা জাস্টিসের বাবদে এখন মামলাকান চলে কিনা আর এই পর্যন্ত হনো অনরা হক ইনসাফ পায়ন কিনা এখন হন অবস্থা আছে আমরা যদি শেয়ার করতেছি ওভার Fidencia, please go ahead. Thank you. Okay. Thank you. As I stated before that our experience differ from the recent atrocities happening in the country. Our experience differ because I told you at the beginning that our situation is different because our enemy was common, it was the Arab.
We, as South Sudanese, our enemy was one, but for the atrocities that are committed these days, the situation is different because it is within that, like we are enemies for ourselves. That is where things are difficult and it is more complicated because it is, you know, the enemy is within. But for our case, the situation was different. Then, achieving justice or not, for me, I feel that justice will be achieved. If not now, maybe later on. And I'm sure, I know that these people denying us now, they know very well that those victims really worked with them. Those victims really collaborated with them for this peace to come. They know it very well. But because of that tendency that some people are feeling that they are the ones who fought to bring peace for South Sudan, they have that tendency, they have that idea. And this is a certain group of people, and I know them very well. But I know very sure, 100%, they know very well that these people really worked with them. Because when the incident of 1992 happened, some people defected to those who managed to escape. They defected and joined the movement, and there they worked very very well. They worked and they contributed very effectively to the movement. Most of them are still there. Like we have Jadala, defected during that time, and he's now one of the big generals. And we have General Thomas, who is now a rebel, and some others. When they joined the movement, they worked very hard and they contributed very well, effectively, to unite the people there. So for me, I feel that they are only denying just for the sake of denying us, but they know very well that these people really contributed for the betterment of the movement and for the attainment of peace for South Sudan. If they are denying us now, later on, they will not. Things will come out clearly. Yeah. Yeah. Thank you so much, Fidencia. So, Hode, Ara justice babode ki doilla bodela experience okal file hodiyan ek halatar made ek doilla kella ara enekan jagat made ara thakir jede fuati meya gori or ara enemy okal ase enemy da ara arab jara arabi bhasha কথা হদে নিলা মানুষ তো এডে বহুত কিসিমা atrocity okal e jin explain করতে গিয়ে ara দিহিতে এক কিসিমা মামলার এক কিসিমা experience আছে হতে যে জিনিস নারা মনে করি এখনো পর্যন্ত তারা হক না পাই ইনসাফ না পাইলেও আর দিলের ভিতরে এখনো পর্যন্ত একটা বড়দামিকা হিম্মত হইতে আর এই দিনের দিন এই হক ইনসাফ বা জাস্টিস কায়েম করিতে পারিও ইয়ান আজিয়ানক আইদ দেহলিত পারে আইদ নহলে নহলে তারপরে দিনিত পারে হনানো হনো দিন কিন্তু আরা ফাইম বলে আরা মনে করি আর যে মানুষ শুন ডিরেক্টলি ভিকটিম হইল ইতারা কিন্তু 1992 1995 বা 6 যখন এখানে এক্সপ্লেইন গজিলে ইতারা কিন্তু ভালো করে ওরে মেমোরি কলরে স্টোরি কলরে শেয়ার করতে পারে ইয়ান কিন্তু ইতারা এখনো বাঁচে আছে তাহলে ইয়ান এখানে আরলা মৌকা জিয়ান দিওর আরা রিয়েল হিস্ট্রি কল আরা জানিত পারিও বুঝিত পারিও তো অতলাই আরা মনে করিতে যে এই যারা সাউথ সুদানের মধ্যে শান্তি পিস কায়েম করি বললা আর এই জাস্টিস দিনে দিনে আর পিসের বাবদে আরা কিন্তু হক অকল কায়েম করিতে পারিম অথবা হক কায়েম করিওরে কিন্তু আরা পিস আনিত পারিম সো দুনিয়ানোর মৌকাই কিন্তু আর কমলা আছে বলে আরা মনে করি জাস্টিস আর না পাইলে কি হবো আরা ফাইম দিয়ে আরা বেশি বিশ্বাস করি ওভার Thanks. I think we have time for one more question, and I'm going to pass on one from Shabir Rashan, who would like to know some of the activities that you did during these terrible times to keep people united. Aziz, can you translate that? Yes, thank you. Arare akam sual goito sadde arar aziar guestore hode johon bodamika mamalakal solode eta man ma donda ki doila hamakol goitan ki activity kol goitan over. Fidencia, please. Thank you. Okay, thank you. You know, we did a lot of trainings. We did a lot of trainings during this time, like psychosocial support training,
We did small-scale business training. We did data collection training with the Catholic University. And Pax for Peace is sponsored 4 widows and 2 orphans to go to Rwanda for a visit. They went and came back. And now we decided to meet every month, once a month, because like we are trying to establish a small scale business, like we want to collect the money from these small meetings. Then we keep this money for those who want to do business, because we are now doing nothing. Otherwise, if we are really to keep the women together, we need to keep them engaged. So we are thinking of getting some money and do this small scale business for each and everyone who wants to do business, to borrow the money and bring it back with some small interest. That is what we are doing now. And soon we will be starting our meetings for the celebration. We are starting our meetings for the celebration. I have started now preparing the budget, me and the financial secretary, and the budget will be submitted to PAX. It will be sent to Netherlands. If it is approved, then the meeting will be starting. Like we will be preparing the photos, collecting the profiles from those who have not given in their profiles, and we will contact the media houses like the radio stations, because we will have radio talk shows. We will invite, when we go for radio talk show, we invite a survivor, an orphan, and a widow. Then they go for talk show, and then we go to also to newspapers and give photos to write about the incidents. This is the activities that we are doing currently. Amazing. Amazing. Thank you, Fidencia. Aziz, can you please translate? Thank you. Thank you so much, Fidencia. Very nice initiative you are taking now. So, arar hodde itara hamokol gorer aro victim support hol ekanol de itara psychosocial support er babote tohon training kol dito maishore habiloti bare bolla skill kol bare bolla janate kori tara hostotu rahai pa akanol de kenjuri business gora ja gura small business yanar babote itara training kol dito akanol de data collection tarpor list kori bolla research kol kori bolla yanar babote itara training kol dito আর কান হোটেল দি তারা সাথে হার একখান মান্তর মাঝে একদিন ব্যাকুনে কি বদলায় ওরে তারা বহুত কিসিমা জিনিস সকলে ওরে চিন্তা করিব তো যে জিনিসের মধ্যে আসলে বিজনেস পয়দা করে বললা যারা ভিকটিম ইতারা যেন বেনিফিটেড হয় ইতারা কিছু টিয়া পয়সা কালেক্ট করে আর কান হামগর দিয়াম কি বলে হইলে যারা একান দেশে তো আরকান দেশের মধ্যে যাইতে চাই তারাও মদত কল করে রুয়ান্ডার মধ্যে আর কান নেদারল্যান্ডসের মধ্যে তো আরকান হামগরদে ডয়লা রেডিও নিউজপেপার টেলিভিশন এডে টক শো কল অর্গানাইজ করে যেডে অরফান যারা সিওর পয়েন্ট কল আছে যারা রাদিমাই পয়েন্ট কল আছে ইতরা যেন এটা হতা কল হইতে পারে শেয়ার করতে পারে প্রবলেম কল তো এই নলাবলি তারা ফটো কালেকশন করা আর দি ইনফরমেশন প্রোফাইল ইন্ডিলা কালেকশন কল করে মানে ডকুমেন্টেশন হামকল করে ওভার Great. Thank you, Aziz, and thank you, Fidencia. I'm going to pass it back to Shafquat now. And Shafquat, I'm going to say what you said to Fidencia so that she can hear it. Okay. First of all, thank you, Ms. Ladu, for joining us. This was an incredibly insightful discussion. So Shafquat has thanked you, Fidencia, for such an incredibly insightful discussion. Okay. And Aziz Bhai, I'm going to need you to translate as well. Yeah. তো আরারে সাক্ষাতে বেশি শুকরিয়া জানার আজের গেস্ট হল শুকরিয়া জানার কেলা বলি হইলে এই যে আরারে টাইম দিয়ে আরারে বহুত কিসিমা কিসা কল স্টোরি কল শেয়ার করতে ইয়া নলা বলি আরা বহুত কিছু জিনিস শিখতে ওভার And thank you to all our viewers for joining us today. Please remember to check out the comments on our Facebook page and respond to the feedback form, because the more we know about your priorities and how you felt about the sessions, the better we know how to design sessions going forward.
We hope you'll be joining us for the remainder of our sessions. This was episode 8. We've got 8 more to go. And thank you everyone for all of your hard work. And we hope you'll stay with us here at the Center for Peace and Justice. Thank you. Thank you for the opportunity. And thank you, Fidencia. That was fantastic. Thank you. Thank you too. Thank you. Thank you so much. Learners, viewers, panel, আমরা আসলে গেলে বেশি শুকরিয়া আর ব্যাপনে আমরা ফিডব্যাক করে দিবান তেলারা থেকে বেশি জোর আমরা কত হন সেশন করি ক্যানভাস ডিজাইন করি আরো নয় এখন তো আর এই নিউজ সান ফেসবুকে লিংক এন্ড আরো হোয়াটসঅ্যাপ বা আমরা শেয়ার করবেন যাতে আরো কিছু মানুষ আমরা তো জানতে পারে তো আমরা ব্যাপনে আজ শুকরিয়া জানাই আজ এই প্রোগ্রাম মধ্যে আমাদের সিদ্ধান্ত লাই ভূমিকাতে আবার অনারলে আড়ালে মোলাকাতেও দেখা হইব এই ফেসবুকের মধ্যে এই সেশনের মধ্যে আমরা বেশি শুকরিয়া জানাই অবশ্যই All right. Well, goodbye, everyone. Thank you for everything. Thank you so much, Bye-bye. Sarah. Fidencia. Thanks, Sarah. Thank you, Fidencia. Bye. Bye.